nel strade axiotolit di Jerusalem, sotto il peso opprimente del sol, di mezzogiorno, si consumava una del poia grandi ingiustizi, dell'est, Marco Aurelio Severino, un magistrato romano, di 45 anni, sedeva sella, sua sedia, di giudizio, con lo sguardo freddo, e distante, che lo aveva riso temuto, intitula, era conosciuto, per la sua crudeltà, per la sentence, spietate, che emetiva, senza un briciolo, di compassion, quel giorno, di primavera, dell'anno, 30 dopo Cristo, non immaginava minimamente che la sua vita stesse per cambiare per sempre. Marco proveniva da una famiglia nobile di Roma, cresciuto, tra I marmi, del Palatino, e educato, nel migliore, scuole dell'imp, suo padre, Gaio Severino, era stato, un senatore, respetato, un uomo, che aveva, insignato, al figlio, che la leg, era assoluta, e che la pita, era un segno, di dibile. Marco aveva abbracciato questi insegnamenti, con fervor, quasi religioso, costruendo una carriera brillante basata sulla rigidità e sull'inflessibilità. Era stato trasferito a Gerusalemme 3 anni prima, inviato dall'imperatore Tiberio, per mantenere l'ordine, in quella provincia turbolenta e piena di ribelli. La sua reputazione lo precedeva ovunque. Gli abitanti di Gerusalemme sussurravano il suo nome con timore, raccontando storie di condanne a morte ms per crimini minori, di famiglie distrutte del suo sen, di lacrime versa davanti al suo tribunale che non avevano mai mosso il suo cuore di Petra. Marco si vantava di questa fama, convinto che il rispetto si guadagnasse attraverso la pura e non attraverso l'amore o la comprensione. Quella mattina Pastorio era affollato, più del solito, la folla parlava e si agitava, spingendo contro le guardie romane che cercavano di mantenere. Marco osservava la scena dall'alto del suo seggio con un misto di disprezzo e fastidio. Odiava il caos, odiava il rumore della plebe, che pretendeva per lui quella gente non era altro che bestiame da creature inferiori, che non comprendevano la grandezza di Roma. Accanto a lui sedeva Ponzio, il procuratore della Giudia, un uomo che Marco considerava troppo debole, indeciso. Pilato sembrava nervoso quella mattina. Continuava a lavarsi le mani in una bacinella d'argento, un gesto che Marco trovava ridicolo e superstitioso. Ma il magistrato non aveva tempo per la bellezza altrui. Era stato chiamato per assistere al processo di un uomo che I capi religiosi ebri accusavano di blasfemia e sedizione. Quando portarono davanti a lui l'accusato, Marco Rimas, soppresso per un istante, non era come se l'uomo aveva circa 30 anni, capelli lunghi e scuri occhi profondi che sembravano vedere oltre la superficie del costo. Era stato chiaramente torturato, il suo volto era tumefato, il corpo coperto di lividi e ferret, una dignità che Marco trovava quasi non supplicava, non piangeva, non si lamentava, come facevano tutti gli altri condannati che aveva visto nella sua carriera. Save state, chiedendo cosa succederà a questo giudice. Restate con noi per questa storia cambierà il vostro modo di vedere la giustizia e la redenzione. Iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un momento di questa incredible trasformazione che sta per iniziare. Per quello che accadrà dopo, svedere tutto ciò che pensate di sapere sul perdono e sulla misericordia. I sacerdoti del Sinedrio elevano la loro accuse con veemenza, dicevano che quegli uomo si era proclamato re de giudice aveva bestemmiato, dichiarandos figlio di Dio, che aveva sobellato il popolo contro la autorità romana.
Marco ascoltava con disinterest. Gia convinto della colpevolezza, per lui non faceva differenza se la accuse erano vere o false. Era un altro agitore di eliminare, un altro esempio da fare per mantenere l'ordine nella provincia. Pilato interrogò l'uomo, chiedendogli se fosse veramente il re de Giuda. La risposta fu calma e misturata, pronunziata con una voce che risuonò nel pretorio nonostante fosse appena un sussurro. Tu lo dici. Marco notò che Pilato sembrava sempre più a disagio, come se qualcosa in quell'uomo lo turbasse. Il procuratore cercò persino di liberarlo, offrendo alla folla di seguire tra lui e un criminale. Notò di non bar, ma la folla, subito dai sacerdoti, gridò con una sola voce, crocifiggi lui, libera. Marco osservava la scena con un sorriso. Era casu prevedibile, casu tipico di quella gente. Non capivano nulla di giustizia vera. Si lasciavano guidare delle emozioni e delle manipolazioni dei loro leader religiosi. Per lui era tutto casu semplice. L'uomo aveva disturbato l'ordine pubblico, aveva sfidato l'autorità romana, e per questo doveva morire. Non c'era spazio per dubbio ripensamenti quando Pilato finalmente cedette alla pressione della folla e condannò l'uomo alla crocifissione. Marco fu incaricato di supervisionare l'esecuzione. Era un compito che aveva svolto decine di volte prima e lo faceva con efficienza meccanica, senza provare alcuna emozione. Organizzò rapidamente il corteo che avrebbe condotto il condanno fino al Golgotha, la collina fuori dalla città, dove venivano eseguite la crocifissione, mentre I soldati preparavano la croce e flagellavano ancora lui. Marco si retirò nella sua residenza per qualche ora. La sua casa a Gerusalemme era lussuosa, decorata con mosaici importati da Roma e statue greche. Aveva acquistato, viveva da solo, non si era mai sposato, convento che una famiglia sarebbe stata solo un peso per la sua carriera. La sua unica compagnia era quella dei suoi schiavi che lo servivano, interessati dal suo temperamento violento. Marco si versò un calice di vino pregiato dello campagna e si sedette nel suo triclinio, riflettendo sulla giornata. Non provava alcun rimorso per la condanna che aveva. Per lui era solo un altro giorno di lavoro. Un altro criminale non sapeva, non poteva sapere che quel poche o che aveva in presenza di quell'uomo avrebbero in una catena di FNT che avrebbe distrutto tutto ciò in cui cred eva. Il sol stava tramontando su Gerusalemme quando Marco ricevette un messaggio da uno dei suoi. L'esecuzione era stata portata a termine, ma erano accaduti cose in sol Golgotha. Il cielo si era oscurato nel primo pomeriggio. Un terremoto aveva scasso la città. Il velo del tempio si era squarciato da cima a fondo. Marco liquidò queste notizie come superstizioni, ma una parte di lui, una parte che aveva tenuto sepolta per anni, iniziava a sentire un'inquietudine che non riusciva a spiegare. Quella not Marco non riesca a dormire. Continuava a rivedere il voto di quell'uomo, quegli occhi che lo avevano guardato, senza odio, senza paura, solo con una compassion che lo aveva fatto sentire nudo e vulnerabile. Per la prima volta nella sua vita, Marco Aurelio Severino iniziò a chiedersi se la giustizia che aveva servito per tutta la vita fosse veramente giusta, o se fosse solo una forma raffinata di crudeltà e oppression. I giorni che seguirono l'esecuzione furono i più tormentati della vita di Marco Aurelio Severino. Qualcosa dentro di lui si era spezzato, una crepa impercettibile che continuava ad allargarsi, minacciando di far crolla l'intera struttura della sua esistenza. Continuava a sfogare
I sfoger, I suoi, doveri con, la solita if presidendo tribunali, mantenendo l'ordine nel strade, di ma dentro di, Louis cresceva, un'oscurita, che non aveva, mai conosciuto, prima 3 giorni dopo, la crocifixione, la città fuscosa, da voci in, I seguaci di quell'uomo, che aveva, condanno, affirmavano, che era, risorto dai morti, che la tomba, sigillata e sorvegliata, del guardi romain, era stata, trovata vu, Marco, inizialmente rise di questa dicerie, considerando l'ennesima fantasia di una setta disperata, convoco I soldati, che erano, stati di, guardia al sepolcro, e li interrogo duramente, le loro testimonianze, erano confuse e contraddittory, parlavano, di una luz, accicanti, di una figura, vestita di bianco, che aveva, rotolato via la petra cum, se non pessis, nulla Marco ordino che venis, condotta, un'indagine, voleva, trovare il corpo, voleva dimostra, che tutto era, una frode, orchestrata, ma, più indagava, più la prove, sembravano sfuggibili, tra la dita, cum sabia, I sacerdoti, del Sinedrio, pagarono, I soldati perch, raccontassero, che il corpo, era stato, rubato mentre dormivano, ma Marco sapeva, che era una I soldati romani non dormivano, mai tutti insieme durante la guardia, e la pena per aver abbandonato, il posto era, la morte, nessuno avrebbe rischiato, se questa storia, vista toccando, il cuore, le siete un commento, quissato raccontando cosa ni, pensate, e se non, lo avete, ancora fatto, iscrivetevi al canale, perch condivideremo, con voi storie, che passano, cambiare la vostra, prospettiva, sulla vita e sulla fede, la vostra iscrizione, si aiuta a narrazione, e sempre più persone, che hanno bisogno, di speranza e ispirazione, la settimane passeranno, e Marco, inizio, a fare qualcosa che non aveva, mai fatto prima, nella sua vita, osservava I seguaci di, quell'uomo, che aveva, condannato, aspettandosi, di vederli, dispersi, in vis, erano trasformati, uomini che erano fuggiti, terrorizzati, la notte, dell'arresto, ora predicavano, apertamente nel strade, sfidando, la autorità, parlando, con una, convinzione, che Marco non riusciva, parlavano di averlo visto, vivo di aver mangiato con lui, di aver toccato, la sofferit, una sera, Marco si travest, da cittadino, comune e si reco, in una casa nel quartiere povero, di Gerusalemme, dove sapeva, che si riunivano, questi voleva sentire con la propria orecchie, cosa stavano, dicendo, capire, quali fosse la fonte di questa, trasformazione, inspiegabile, quando entra nella, piccola stanza, affollata nessuno, lo riconobbe, sato, il suo, travestimento, si sedette, in un angolo, un uomo, chiamato, Pietro, un pescatore, della, Galilea, con mani, calosi accento, rustico, stava parlando, alla fala, raccontava di come aveva, rinnegato, il suo maestro, 3 volte nella, not dell'arresto, di come si era vergognato, e aveva amaramente, convinto di aver per sempre, la possibilità, di essere ma poi diceva, Pietro con gli occhi lucidi, il maestro risorto era apparso, a lui personalmente, non per condannarlo, ma per risarlo, per dargli una nuova, missione. Marco ascoltava con, crescenti, disagio quello che, Pietro, descriva, non era, il comportamento di un leader rivoluzionario, o di un messia politico, era qualcosa di, completamente diverso, qualcosa che sfidava, ogni categoria che Marco conosceva, Pietro parlava, di un amor incondizionato, di un perdono, che superava, ogni logica, umana di una, giustizia che non, era basata sulla punizione del cuore, poi Pietro, dis qualcosa, che colpt, Marco come un min, citò la parola, che il maestro aveva pronunciato, dalla croce,
parolce, Marco aveva, sentito, quel giorno, ma non, aveva capito, padre, perdona loro, perchnan, sano quello, che fanno, Pietro, spico che. Queste parole, erano state pronunciate, per tutti coloro, che lo avevano, condannato, torturato, e ucciso, per, il giudice, romano, che aveva, supervisionato, la sua esecuzione, Marco sentec, il quare batterli forte nel petto, quel parole, erano state pronunciate, ac, per lui. Era possible che quell'uomo, mentre soffriva, in agonia, indicible, avesse pregato, per il suo, perdono, l'idea, era casu assurda, casu contraria, a tutto, cio che, Marco aveva, sempre, sola natura, umana e sola, giustizia, che quasi si, also esse niando, ma qualcosa, lo trattan, un altro uomo, inizio a parlar. Uno, chiamato, Giovanni, che era stato, presenti, aipd, della croce, fino alla fine. Raccontava di, cum il maestro, acane, suoi ultimi momenti, di vita, si era preoccupato, degli altri, aveva affidato, sua madre, ali sicur, aveva promesso, il paradiso e uno dei, criminali crocifissi, accanto a lui. Giovanni parlava con una tenerezza, che Marco, trovava, quasi imbarazzante, ma anche profondamente, commovente. Laciate, unlike se questa, storia vista, emozionando, per questo, semplice, gesto, si permette, di raggiungere, altre persone, che aver bisogno di ascoltar, questo messaggio di e continuit a seguirci perch, la trasformazione, di Marco sta per, entre nella sua, phase più, intensa e sorprendente, quando la riunione, fin Marco, usque nella, not di, Gerusalemme con, la mente in tumulto, camino senza, meta peror, at, la strade silenzios, salendo sul mura, della città guardando, la stelce brillavano, nel cielo, limpido, per la prima volta nella sua vita adulta, Marco Aurelio Severino pianse non un pianto, rumoroso, ma lacrim, silenzios che, civilavano, lungo il suo volto, lacrim di confusion, di dolore, di qualcosa che non osava ancora, chiamare nei giorni successivi, Marco iniziò a cambiare il suo comportamento in tribunale. Non era una trasformazione improvvisa e drammatica, ma piccoli cambiamenti, che I suoi colleghi iniziarono a notare con sorpresa. Ascoltava, più attenamente gli accusati, faceva domande che prima non avrebbe mai fatto, cercava di capire le circostanze che avevano portato ai crimini, alcune volte mitteva sentenze più mitificando soluzioni che permettessero la riabilitazione in vista della semplice punizione ai suoi superiori. A Roma iniziarono a ricevere segnala suo comportamento animalo. Il prefetto, Lucio Vita, lo convocò per un colloquio, provoto esprimendo preoccupazione per quello che chiamava il suo amor. Marco cercò di spiegare che stava semplicemente esercitando una giustizia più equilibrata, ma Vitellio lo avvertò che l'impero non aveva bisogno di giudici sentimentali, aveva bisogno di uomini forti che mantenessero l'ordine con mano ferma. Quella notte, Marco tornò alla sua residenza, sentendosi più isolato che mai aveva dedicato tutta la sua vita a servire un sistema che ora gli sembrava fondamentalmente ingiusto. Ma cosa poteva fare? Dimettersi significava il suo status, la sua ricchezza, il rispetto della sua classe social, e per continuare su quella strada significava tradire qualcosa di nuovo che stava nascendo dentro di lui, qualcosa di fragile ma insistente come un germoglio che spunta dal terreno arido. Decais di cercare di nuovo ai seguaci, di questa volta non si travest, ma andò apertamente, di notte, a bussa, alla porta della casa dove si riunivano, quando aprirono, e lo riconobbero, si fu un momento
di silencio, stupito, Marco C. Aspetova, ostilita, pora rifiuto, si fis, avanti ilo, accals con, un sorriso, cotto ma genu, Marco di semplicemente, voglio, sapere, di più, su quell'uomo, cheho, contributo, e dir, Pietro, lo guardo, nigliocchi per, un lungo, momento, poi il suo, nome era, Gesù, e Luis nan, e vivo, e puo, trasformare, a te, seguilo, quella not Marco Rimus, con loro fino all'alba, ascolto story, su Gesù, che non aveva, mai sentito prima cum gariva, ai malati, cum mangiava con, I peccatori igli, immarginati, cum sfidava la autorita, religios ipocr, cum insegnava con parabole, che rovestivano, la saggezza convinzi. Pietro, gli racconto, della donna, adultera che stava, per essere la pitata, ed, cum Gesù, l'aveva salvata, discendoci, di voi senza scagli la prima Petra, Marco si sentic, identificato con quella storia, in un modo, profondo ed, Luis aveva scagliato, pieta patata, la sua vita, convinto di essere, nel giusto, di essere superiore, a coloro che giudicava, ma ora guardando, onestamente, la sua vita, vedeva quanto fosse pieno di peccato, di orgoglio, di crudeltà mascherata di Giovanni condivise con lui un verso, che Gesù aveva, ditto e che era, rimasto impresso, nel suo cuore io sono, la luz del mondo, chi mi segue non camminera, nel tenebra, ma avrà, la luz della vita. Marco sentic, quel parole, penetrea fino, al suo cuore, aveva camminato nel tenebra, per così tanto tempo, convinto che fossero, la luz ora, per la prima volta, intravadeva, una vera, illuminazione, quando Marco lasciò quella casa all'alba, il sol stava, sorgendo su Gerusalemme, tingendo, di oro la antiche, pietà della città, sentiva che dentro, di lui stava sorgendo qualcosa, di nuovo, qualcosa che non poteva, ancora nominare ma che lo riempiva, di una speranza, che non aveva mai conosciuto, sapeva che la sua vita, non sarebbe mai più stata, e per la prima volta in 45 anni ne era grato, l'assetto main, che seguirono, furono, un periodo, di profonda, trasformazione, interior, per Marco, Aurelio, Severino, continuava, a frequentare, segretamente, la riunione, dei seguaci, di Gesù assorbendo, ogni insegnamento, ogni storia ogni test, come un uomo è stato che finalmente, trova una sorgente, ma la sua doppia vita stava, diventando, sempre più insostenibile, di giorno era ancora, il magistrato romano, temuto, irrispetito, di not era un uomo, che cercava, dispertomenti, di comprender, una verità, che capovolgeva, tutto ciò che aveva sempre il conflitto interior raggiunse, il suo appisquando, fu chiamato, a giudicare un caso che, gli ricordava, dolorosamente, il processo di Gesù, un giovane, ebrio di nome David era stato, accusato di aver predicato, contro l'autorità, romana e di aver, compiuto guarigione, miracolos nel nome di, I sacerdote Sinedrio chiedevano la pena di morte, e la fa la manipolata, illa va per la condanna, Marco Gado, quel giovane e vide, negli suoi, occhi la stessa pace, la stessa, convinzione incrollabile che aveva, visto in Gesù, per, la prima volta, nella sua carriera, Marco si rifiutò, di ammettere, la sentenza, che gli, veneva rescista, dichiarò pubblicamente, che non trovava alcuna, colpa nell'accusato, e lo liberò, sfidando, apertamente, l'autorità dei sacerdoti, e la aspettativa dei suoi, superiori romani, il pretorio, esplosin, un tumulto, I sacerdoti, lo accusarono, I suoi colleghi magistrati, lo guardarono, con incredulità e, Marco sapeva che aveva, appena firmato la sua condanna, ma sentiva dentro di sé, una libertà che, non aveva mai conosciuto da sé state, seguendo questa, incredible storia, di redenzione, vi prego di, iscrivervi, al canale adesso, per stiamo, per
Al momento culminante della trasformazione, di Marco, e non verretti, la vostra iscrizione, non solo vitin aggiornati, ma supporta la nostra missione di portare storie di speranza e cambiamento, a migliaia di persone, che ne hanno bisogno. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate la campanella per essere sempre aggiornati. Quella stessa sera, Marco fu convocato dal governatore Ponzio Pilato. L'incontro fu freddo e minaccioso. Pilato gli senza mezzi termini che il suo comportamento era diventato inaccettable, che stava mettendo a rischio la stabilità della provincia e l'autorità di Roma. Gli fu data una scelta rinegare pubblicamente la sua nuova simpatia e riprender il suo ruolo di giudice inflessibile a per affrontare le conseguenze che avrebbero potuto includere l'arresto, il processo per tradimento e la Marco Cheese 24 o per dire quella notturno alla casa dove si riunivano I seguaci di Gesù e racconto tutto a Pietro e agli altri si aspettava che gli dicessero di salvare se stesso, di nascondere la sua fede per poter continuare a fare del bene dall'interno del sit. Invece, Pietro gli racconto della sua stessa esperienza di rinnegamento e di come il peso di quella scelta lo avesse quasi Marco, dis Pietro met in dogli, una monocella, spalla Gesù, dis ci vuel, salvare la propria vita machi perd, la propria vita per causa mia, tu hai vissuto tutta la tua vita cercando, di costro una fortezza, intorno a te, stesso proteggendo, il tu status, la tua reputazione, il tu potere, ma questa cosa no, sabia che, se vola tre, la dita, se solo una cosa che dura, per sempre l'amor che Gesù, si ha mostrato sulla croce, quella not Marco prego, per la prima volta nella sua vita con sincerità totale, nan la prega, formally agli dei romani che aveva recitato, meccanicamente per anni, ma una prega dol profondo del suo cuore cheese perdono, per tutti coloro che aveva condannato ingiustamente, per tut la vita che aveva distrutto con la sua crudeltà mascherata, da cheese, la forza di fare, cio che sapeva esser giusto, a se gli sarebbe costato tutto, all'alba, Marco aveva preso la sua si presentò davanti a Pilato con una serenità che sorprise il governatore, quando gli fu chiesto se era pronto a rinnegare la sua nuova convinzione. Marco rispose con voce ferma, nan ho passato 45 anni della mia vita servendo una giustizia che era solo crudeltà, ho condannato un uomo innocente alla morte può atroce, e quello stesso uomo, mentre moriva per colpa mia, prego, per il mio, non posso più, finché che la mia vecchia vita, Gesù, e la verità, e sono disposto a pagare qualsiasi prezzo per seguirla. Il silenzio che seguì, Pilato lo guardò con un misto di incredulità e quasi amore, poi con un gesto stanco ordinò che Marco venisse arrestato. La accuse erano gravi, tradimento dell'impero, conversion a una religione supersticiosa vietata, insubordinazione alle autorità, la pena prevista era la morte. Lasciate un commento qui sotto, se questa storia vi ha toccato il cuore, e condividetela con qualcuno che potrebbe aver bisogno di sentire questo messaggio di a volte una storia può cambiare una vita, e la vostra condivisione potrebbe ser proprio cio di cui qualcuno ha bisogno oggi. Marco fu nella stessa prigione dove tanti uomini e donne lui stessa condannato avevano trascorso la loro ultima morte. L'ironia non gli sfugge, ma non provava, in quella cella buia e umida circondato dal fetore e del grida degli altri prigionieri, Marco sperimentò una pace che superava ogni comprensione, pregava costantemente, ricordando gli insegnamenti di Gesù che aveva ascoltato nel settimane precedenti ai seguaci,
di Gesù, rischiando, la propria, sicurezza, riasturono, a corromper, una guardia per fargli vis. Pietro ven personalmente, portando con sé pane e vino, in quella cella barono, insieme quello che Pietro, chiamava la cena del Signore, ricordando, l'ultima, cena che, Gesù aveva, condiviso con, I suoi, discepoli, prima di essere, arrestato, Marco, dis Pietro, con gli occhi, lucidice diventato, mio non nella carne, ma in qualcosa di molto Gesù ti ha redento, e la tua testimonianza diventerà una luce per molti altri che vivono nel tenebra come tu vivavi. Il processo di Marco fu rapido e la sentenza prevedibile. Fu condannato alla crocifissione, la stessa morte che aveva supervisionato per Gesù. Quando gli fu letta la sentenza, Marco Soris nan un sorriso di falia o di disperazione, ma un sorriso di aveva finalmente capito cosa significa e paradossalmente lo aveva scoperto solo quando aveva perso tutto il giorno della accusione, mentre veniva condotto verso il Golgota portando. Marco pensò a quanto diverso fosse questo cammino da quello che aveva visto fare Gesù. Lui non era innocente, aveva davvero meritato la punizione per I crimini che aveva commesso nella sua vita. Eppure, sentiva che stava camminando, non verso la morte ma verso la vita vera. Lungo la strada, vidi alcuni dei seguaci di Gesù tra la folla, piangevano, ma lui li consolò con lo sguardo. Vidi ecco alcuni dei prigionieri che aveva condannato ingiustamente nei suoi anni come magistrato, in vis discernerlo o maldirlo, alcuni di loro lo guardavano con qualcosa che sembrava comprensione, forse persino rispetto per il coraggio che dimostrava nella fronte, la stessa sorte che aveva inflitto a tanti altri. Quando raggiunsero la collina e I soldati iniziarono a preparare la croce, Marco cis di poter dire alcune parole. Il centurion, forse mosso de una peta inaspettata o forse semplicemente curioso, Marco si voltò verso la piccola folla che si era radunata, e parlò con voce chiara e forte. Ho passato la mia vita credendo di essere giusto, di servire la giustizia, ma ero sì, la vera giustizia non è punizione, senza misericordia, non è legge senza amore. Ho incontrato un uomo che mi ha mostrato cosa significhi veramente essere giusti, perdonare chi ti fa del male, amare chi ti odia, pregare per chi ti. Il suo nome è Gesù, e lui è vivo, lo so perch ha trasformato questo cuore di pietra in un cuore di carne. Quello che vi chiedo oggi non è di piangere per me, ma di cercare la verità che io ho trovato troppo tardi nella mia vita, mentre veniva inchiodato alla croce. Marco pregò con la stessa parola che Gesù aveva pronunziato: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fa. Il dolore era atroce, ogni respiro era una lotta, ma Marco sentiva una presenza con lui, una certezza che non era solo. Ricordò la parola che Gesù aveva detto al ladrone sulla croce: oggi sarai con me in paradiso, e si aggrappò a quella promessa. Come un naufrago, si aggrappò a un pezzo di legno nell'oceano, in tempesta. Le or passarono lentamente. Il sol bruciava sulla sua pelle. La sete lo tormentava. Il corpo gridava. Ma la mente di Marco era stranamente ripensò alla sua vita con una chiarezza cristallina, vedendo tutti I momenti in cui aveva scelto il potere in vista dell'amore, la crudeltà in vista della compassion, l'orgoglio in vista pians per tutti, la vita che aveva per tutti, I cuori che aveva sposato con la sua sentenza, spitate. Pians anche la crim, put in quel ultimo o sulla croce capt, qualcosa di fondamentale. Non era mai troppo tardi per cambiare, non era mai troppo tardi per seguire l'amore in vista dell'odio, la luce in vista del tenebra. Gesù lo aveva accolto anche all'undicima ora, proprio
cum aveva fatto con il ladrone, pentito. Se questa storia, vi prego di metter, unlike ed, iscrivervi al perch, abbiamo altre storie, incredibili di, trasformazione, e redenzione, di condividere, con voi, la vostra iscrizione significa, che credite, nel potere del storie di, cambiare I cuori, proprio, cum il cuore, di Marco e Stato, cambia, 2.vers o sera, mentre il sol, iniziava a tramontori tingendo, il cielo di rosso, e oro, Marco sent, lassù forzabant, guardo verso, il cielo, e sussurro, lassù ultime parole, Gesù ricordati di, me, in quel momento sent una pace indescrivable, invidia, il suo, il dolore, sembra svenire, sostituito, da una, sensazione, di libertà assoluta, con un ultimo, respiro, Marco Aurelio, Severino, Caius, gli occhi alla sua, vecchia vita, e li aprica, il giudice, crudel che aveva, condannato il figlio, Dio era morto, sulla croce, ma era, risorto un uomo, nuovo, redento, dall'amor, che aveva, cercato di, distrugger, Pietro e alcuni, dispelli, riustirono, e ottenere il permesso, di, seppellire il corpo, di Marco, lo aveva, in un lenzuolo pulito, e lo deposero, in una tomba scavata, nella roche, proprio, cum era stato, fatto per Gesù, mentre Pietro, pregava sulla tomba, recordò la parole del maestro, se più gioia, in cielo per un peccatore, che si che per 99, giusti, che non hanno, bisogno di pentimento, la notizia della conversione, e del martirio, di Marco, si diffuse, rapidamente, tra la comunità, cristianos, la sua storia, divenne un potente, testimone del fatto, che nessuno, e troppo perduto, per essere salvato, nessun cuore, e troppo duro, per essere trasformato, dall'amor di Cristo, molti altri, romani, ispirati dal suo, iniziarono segretamente, a seguire Gesù rischiando, tutto per quella verità, che Marco aveva scoperto anni dopo, quando l'apostolo, Paolo scriveva lassù, letta agli Cs, menziono, brevemente, la storia di un magistrato romano, che era passato, dall'essere persecutor, e essere non fis il nome, ma tutti sapevano, di chi stava la storia di Marco era diventata, un esempio, luminoso di cum la grazia, di Dio potes, ragionier, HIPO, induriti dei peccatori, nella città, di Roma, dove, Marco era, nato e cresciuto, sua madre, Claudia ricevette, la notizia, della morte, del figlio, mesi dopo che, era inizialmente fu devastata, non potendo comprendere, cum suo, figlio cresciuto, nei privilegi, e destinato, e una carriera brillante, avesse schittato, via tutto per una, religione, di schiavi, e plebai, ma poi ricevette, una lettera che Pietro, aveva scritto per lei, nella quale descriveva gli ultimi giorni di Marco, la sua trasformazione, la pace che aveva, Claudia pianse, leggendo quella, la trema erano, la crim, sera dolore, per la perdita ma, una strana, gioia nel sapere, che suo, figlio aveva, fidelmente, trovato cio che, aveva sempre, cercato, senza saperlo, uno scopo, più, grande di, se stesso, un amor più forte, della morte, quella lettera pianto, unsim nel suo, cuore, unsim che, nei mesi, successivi, gemoglio, fino, a quando, esci lei, in segreto abbraccio, la fede in Gesù Cristo, la tomba di Marco Devon, un luogo di pellegrinaggio, per I primi cristiani di Gerusalemme, venivano a pregare a ricordare la sua storia, a trovare coraggio, per la proprietà, qualcuno, in sala Petra della tomba la